السلام علیکم بینندگان عزیز. امیدوار هستم که در هر نقاط دنیا باشین خوش و آرام باشین. خوش آمدین در برنامه ما در صدای حق تلویزیون. Good afternoon. I hope that wherever in the world you are well. Welcome to our weekly show here on Sadai Haq Television. I have a very special guest today here. His name is Yousof Faryar. He joins us from Virginia on the East Coast. And we're so incredibly happy to have him here. Yousof John will definitely tell us a little bit about himself. But before he begins, I just wanted to give a short bio. Yousof John is, mashallah, a life coach and the owner of Fit Lab. And he has been featured in many other interviews before, including Sister Act and the Mori Nawobi Show. Yousof John, welcome. Thank you so much for the journey. I'm so happy to be here. بینندگان عزیز سلام علیکم. خدا نکنه که شما خوب باشین، بخیر باشین و تشکری میکنم که شما ما رو دعوت کردین به می پروگرام شما. زنده باشین شما. Thank you. خواهش میکنم. Yousof John, we brought you onto the show today because we wanted to discuss something very, very important. And I wanted to give a slight disclaimer before we begin, because I think that the whole topic of parenthood, especially fatherhood, could be very sensitive at times. I think that, usually when people talk about parenthood, they like to, kind of hone in on, the people who lack good father figures or good role models. And the aim of today, the goal of today is not to do that. The aim and goal of today is to highlight wonderful fathers such as yourself and try to guide and teach other fathers, especially in the United States of America, how to be better role models and how to help their children and help, as everybody knows here, we're in the West, so things are done very different than our native land of Afghanistan. Yousof John, امروز بخیر، بسیار جای افتخار است که شما امروز در برنامه ما هستین و میخواستم که پیش از اینکه شروع کنیم خاص بگویم که ما این برنامه را نساختیم امروز برای از اینکه خدای نخواسته بگویم که افغانا پدر خوب ندارن یا مثلا پدر خوب نمی باشن. در فرهنگ کلتور ما در افغانستان مخصوصا که هسته، دیگر رقم مثلا اولاد کلان میشه، دیگر رقم مادر یک وظیفه داره، پدر دیگر وظیفه داره و پدر دقیقا زیاد در زندگی اولاد خود شامل نمی باشه. و امروز نیت ما هسته که چون خودت ماشاءالله نام خدا بسیار پدر خوب هستین و لایف کوچ هستین، میخواستیم که شما یک کمک نظرات خدا بتین برای ما که چی رقم میتونیم که مثلا پدر خوب باشه مخصوصا در امریکا. And before we begin, I would like to hear from you because I know that, I'm familiar, mashallah, with all of your wonderful work. If you want to tell us a little bit about yourself before we begin, I would like to hear it, please. Thank you. Of course. Thank you so much. I love that. That is the biggest compliment for me. My name is Yousof Faryar. I came to the United States in March of '84, Kharij az Afghanistan. And yep, in March of '84, I got married over 5 years ago to a wonderful Afghan girl. We share 2 children together. We are now divorced, and it's been about 5 years also. But in that time, I've learned a ton, both from my own parents and both from our relationship. And it's in that I'm able to share with other families or other parents that are struggling with their kids or within themselves. So فرشا جانی تشکر میکنم که شما ما رو دعوت کردین و از این کامپلیمنت که شما به ما دادین تشکر من میکنم. ما از افغانستان آمدیم با مارچ از 84. حالا من 39 سال هستم. از 39 سال هستم. ما باز اینجا مکتب خلاص کردیم، یک چی میگن ازدواج کردیم. من یک خانم افغان که مادر اولادایم هست، 2 تا بچه ما داریم یک جایی. خوشبختانه یا بدبختانه ما یک جا نیستیم فعلا و 5 سال میشه. 5 سال از ازدواج ما هست و 5 سال از جدایی ما هست. بخیر.
و داخل از او که بوده یا در ضمن بسیار هم از خود پرسونال ترینینگ که یاد گرفتیم و از درس که پند که گرفتیم از خود مادر بابی خودم و از خود زندگی کردن چی میگن خانمشوی زیاد ما یاد گرفتیم و تنها میخواستم یکم که روشنی پرتم به می سلسله که ما گفت میزنیم یک جایی. Tashakkur, Yusuf John. Thank you so much for sharing. And I have to say, it's very brave of you to share your personal story on television or on social media, and it's very courageous and it's very needed. خیلی تشکر از این که امی داستان خود مخصوصا از زندگی شخصی خود امروی ما شریک ساختن برای از که بسیار مهم است که ما یک کار که میشه در زندگی ما در زندگی شخصی ما از او یک پند بگیریم یا یک درس بگیریم و یک هفته پیش هورنستا جان آمده بود در برنامه ما و راجع به parenting in the West یا چی رقم آدم مادر باشه یا پدر باشه در کشور که ما زندگی میکنیم فعلا. And it's very interesting because when we think about parents and traditional roles of parents, we think mother is the nurturer. She has a relationship with her child 9 months in utero. Before the child even comes to this world, they already have this connection of almost a year. And fathers, when they're presented with their child, they have to learn how to become a parent. And from a psychological point of view, it doesn't come naturally. It's not an innate thing where the child is given to them and here you feel the feeling that a mother has already had for 9 months. وقتی که یک مادر طفل در شکمش می باشه برای 9 ماه او را خداوند تعالی همت است کرده که اتومات امرای از او یک مناسبات داره. اتومات وقتی که در دنیا میایه یک چیز بسیار جالب خدایی است. وقت میفهمه چی کنه بدون از یک کس بگویشه یا یک چیز خدایی است که خداوند تعالی میته مادره، اما پدر کسته اون نمی داشته باشه تا که اولاد به دنیا نمیایه و تا که اولاد در دست مثلا پدر نمیشه پدر یاد میگیره که چی رقم آستاستا کمک کنه و پدر باشه. And that's why today we really wanted to talk about a very important thing. I watched an amazing TED Talks. It's called The Father Wound by Otto Kelly, and I would encourage anybody to watch it. یک TED Talks دیدم به نام Father Wound از طرف یک پاستور بود. Otto Kelly نامش است، اسمشان است و بسیار خوبش بود. And he spoke about 4 elements that only a father can give a child. Not a mother, a father, which I thought was so brilliant and so amazing. یک چیز بسیار جالب بود که در این برنامه دیدم که امروز بخیر راجع بهش صحبت میکنیم. 4 چیز هسته و او 4 چیز تنها صرف پدر میتونه اولاد خود بده، نه مادر but پدر. And those 4 things are protection, provision, presence and praise. بسیار بازم معذرت میخوایم فارسی من ضعیف است، شاید ترجمهش صحیح نتونم بکنم، اما او 4 چیز را امروز بخیر راجع بهش صحبت میکنیم. And so Yousof John, how do you think a father should make their child feel, with regards to this whole notion of protection? If you want to start with that would be great. I think the biggest deal, for a young kid, a young child, just like we are animals, we are the highest on the animal kingdom. Just like lions and bears, they take care of their young. I think it's the male role to physically protect their children. That's their role. Not only to take care of their children, but also their wife and their family. So just like the king of the jungle is, I think the number 1 goal is to protect them as best as possible. And how is it? I think it's using words and just letting them know that, I'm here for you. I'm your dad. You will only have 1 dad and you will only have 1 mom equally. And we are here to protect you. And I think just reiterating that and letting them know, just like you don't have to see it every day. You don't have to see it every week.
but it's something that you want to instill in them, that they know, when they look up or when they fall, somebody is there. It's their mom or their dad that's able to pick them up, or something is going wrong, that they can look around and their mom and dad is there. فکر میکنم وظیفه بابا یا پدر که ما میگیم در فامیل بسیار کلان است وظیفهشان. نه که تنها از خاطر که پدر است، از خاطر که اولاد دارن، مگم وظیفهشان ایسته که خود چی میگن پروتکشن، که نگاهشان آدم کنه به خوبی و به آرامی. بسیار یک چیز کلان است و خود بر اولاد باید چی گفته شوه، نشان داده شوه که امو ایسته نکنن که به دلشان یک چیز نباشه که من تناستم به می دنیا. وانو غلط هستن، تنها نیستن، یک مادر دارن، یک بابا دارن. وانو بابا چی میگن ایواز نمیشه، وانو مادر هم ایواز نمیشه. سو مقبولیش هسته. سو خود پدر وظیفه رو داره که نشانشان بده، بگویشانه چی ده بغل باشه، چی ده گپ باشه، که نشانشان بده اولاده که من اینجا هستم. Absolutely. Thank you so much for that insight, Yousof John. That's really, really important to make sure that your children know that you're there to protect them, especially when it comes to, and we touched on this last week as well, the way that you communicate with your child, the way that you, it's one thing, to say something, but it's another thing to show something. For example, your child may have something that happens in school and they're so afraid to tell you. They may have made a mistake, and because of their mistake, at least the way that we were brought up was very different. And that, again, not everybody, but some people, there was a lot of fear instilled within us, and we were afraid of our mistake. And instead of feeling like, let's go and own up to our mistake, and we have somebody to protect us, we were reprimanded for it at times. And again, that's just it's not a parental flaw, it's a cultural nuance. بازم در فرهنگ ما و در کلتور ما طور مثال یک شاگرد است، مکتب است، در مکتب میره، یک گپ میشه، او یک سو میکنه، میترسه که مادر خود یا پدر خود بگوید. اما ما باید است مخصوصا پدر از به جایی که ترس بر اولاد خود نشان بدیم، برشون نشان بدیم که آیا اگر یک گپ شود در مکتب، من اینجا هستم، من میرم در مکتب، من نماینده دستم، میرم نجات میدم از امون مشکل. And I think that's so incredibly important to emphasize, especially coming from a father, because like you said, our automatic kind of natural instinct and the way that God created us, I'm okay with saying this live on TV. I'm not necessarily a feminist. I'm not necessarily like, one to go against natural roles and nature versus nurture. I do believe that, the world was created in a certain way. ما از آدمایی نیستم که بگویم که مثلا زن اصل شده برای کل کارهایی که تنها زن میتونه بکنه اتو شده نمیشه. خداوند تعالی ما را که اصل کرد زن برای یک وظیفه، چندین وظیفه actually اصل کرده و مردم همچنان. اما نجات که آدم احساس میکنه از طرف یک مرد فرق میکنه واقعا از طرف که یک زن باشه. The protection that you feel, especially for, girls and boys alike, similar, the protection and the comfort that you feel, from your father or a fatherly figure, for people who don't have fathers, uncles, grandfathers, whoever is the male role model. پدر باشه، کاکا باشه، ماما باشه، هر کسی که باشه، اگه پدر نداشته باشه از بجای پدرش که باشه، او دیگر رقم احساس می باشه. خدایی او زیادتر آدم فکر میکنه که سیف است. So absolutely. So that makes me move on to the next topic that we have, which is provision. Again, this goes back to traditional roles. Of course, a woman can provide. Sometimes, more than a man can provide monetary, but I think that in this topic and in this particular presentation, provision was, predominantly talking about fathers out there who don't necessarily provide for their families.
and don't necessarily feel they feel so confident in this Western role that women can provide and men can provide that they essentially just step away from it. And again, why is it so important for that provision role to be fulfilled by a father specifically? چرا مثلا درست است در امریکا هستیم اما چیز مساوی است چیزی که زن میتونه کنه مردم میتونه بکنه این خود دقیقا حقیقت است اما چرا یک انسان احساس میکنه و مهمتر است که مثلا پدرش احساس کنه که پدرشون اون آدم است که پیسه میاره در خانه که زندگی فامیل پیش میبره. Why do you think that's so important, Yusuf John? That I think is hugely important. I believe in the same thing too. I think God did create the world in the same way of everything is balanced, everything has a place and everything has a time. And I think naturally men are hunters and women are gatherers generally, but now in the Western world it's become almost balanced, and in that balance the wife or the woman is able to bring in maybe more or maybe equal to the husband, but even in that case I think the children also need to see that dad is working. The dad is working. He's also a supporter. It's not just mom versus dad. It's more like mom and dad are on the same team. And that team is where the kids also belong. And so Muridida basically seeing that dad goes to work Monday to Friday, he wakes up at 4:30 in the morning and he leaves at 5 o'clock and he comes back at 5 o'clock. They know that dad is going to work and he is providing for the family. Maybe the kids don't see the paycheck, they don't see those things, but they see food is on the table, they see the house is clean, they see a balance. And our goal is, I think, as a parent, is never to let them see the imbalance or something that kind of goes off of the scale. به ما من شما هم خانه هستم هم نظر هستیم فکر میکنم همونطور که خدا ما رو خلق کرده که مرد است زن است و گمان که ما دمی چی میگن the West که اینجا ما کلان شدیم یکم که زندگی فرق داره از افغانستان کرده چرا از خاطر افغانستان که بود واقع است مرد کل چیز میکرد که پیسه رو میآورد که مرد خانه بود مگم حالا که اینجا هستیم چی میگن 20 سال 2020 که هستیم ما 2020 هم مرد کار میکنه هم زن کار میکنه چرا از خاطر که متر زندگی آمده به شرایط زندگی که در افغانستان بود اینجا نمیتونه آدم پیش بره بر مرد بسیار چی میگن فشار زیاد باشه و خود از این بود سلسله زندگی آدم پیش نمیتونه بره ولی خود خانما که اینجا هستیم ما خود خانما که اینجا هست ما که اینجا هستم 30 و چند سال هسته بسیار فرق میکنه که یک خانم هم ببینم و بگه که نیمه کار نمیکنم من در خانه میشینم خود زن اقا ببخشین زور داره که هم کار میکنه تعلیم یافته است مقبول است که کل چیز است و فکر میکنم وظیفه پدر است یا بابا است که مثل اولاد خود نشان بده که ما هم کار میکنیم ما با یک تیم هستیم یک جایی خانه ما و زندگی ما متر پیش میره از خاطر که نیست که مادر زیاد پیسه میسازه یا ما کم میسازم یا ما کم یا زیاد کلش به معین چی میگن این کوزه مفته به کوزه فامیل که فامیل پیش بره. So yeah, I'm on the same page with you. So two things I want to say about that. The first thing I want to say about that is well, thank you first for your input. That was very informative. I think that when it comes to, even Islamically, we say that the woman's money is her money. So if she chooses to contribute to the household, she can, but the man's money has to go toward the household. That's the first thing I wanted to bring up. And the second thing I wanted to bring up was, what about these women that I see it all the time, Yousof John, especially in our community, that are working 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs, and their husband is just hanging out. And, we call this in English a deadbeat dad. And, unfortunately, the woman has so much pressure on her and she's doing everything outside and inside. And, this brings this stress and this pressure, and the children are growing up thinking that a woman has to balance everything. چی نظر دارین مثلا در اسلام خوشکر دین ما گفته که پیسی که یک خانم در خانه خود میاره و پیسی خودش است
دلش که در لباس خود استفاده کرد، دلش که برای اولاد خود استفاده کرد، دلش پیسه خودش است. یا اما مرد که پیسه جور میکنه، او باید است برای فامیلش باشه، یا برای خانمش، برای اولادش، برای غذای خانه، برای کرای خانه. او وظیفهش است. اما یوسف جان، متاسفانه من تو یک مردان میبینم که قرارش تن در خانه خود کوره بیغم، اما خاطرکشان جمع، خانمشان میره 2 جای 3 جای 4 جای کار میکنه. اینه میشه من نفهمیدم که این چی رقم یک مثال است برای اولادایش، برای آیندهش. سر از این خانم چقدر فشار است، هم بیرو کار میکنه، باز خانم یه دیگ میکنه، خانه رو پاک میکنه. نظر شما چی است در راجع به این؟ Um, this topic is very sensitive for me because I've grown up in this. So I'll try to make it as short as possible. This hits very close to home for me because you almost explained my life. When we came to America, that was my mom. She was the one hustling. She was trying to make ends meet, where my dad was not that person. And slowly, as it came up, my brother and I, my little brother, we just grew up seeing my mom work so hard. Yes, it was like 2 jobs, and he wasn't really working as hard as she was, you know. And I always say, you know what? Thank God for this type of mom that works so hard. I'm not going to let that happen. So it almost goes back to a quick story of the you forgive me please, that the dad is an alcoholic. He has 2 sons, and the son grows up and he becomes an alcoholic, and someone says, oh, why are you an alcoholic? He says, oh, because my dad was an alcoholic. Right. And then they turn to the other son and they say, hey, what's happening with you? He's like, oh, no, I don't drink alcohol. He's like, oh, why don't you drink alcohol? Oh, because my dad was an alcoholic. And so it can go both ways. And for me, it's gone the other way. And I said, no, I don't want to be this person. I don't want to, just like you said, deadbeat dad. That is like what I would hate. That is like, it would really hurt my feelings if somebody called me that. So مام در فارسی که میگم، شما که نمیان کسی خانم گفتن که به میزنگی خود تلاش میکنه، 2 تا کار میکنه، کم در بیرون کار میکنه، در خانه کار میکنه. امی کسی شما که نمیان گفتین، اما تر خدایی کسی ماسته. چطور که ما که از افغانستان آمدیم، خود مادرم بود که زندگی ما رو پیش می برد، 2 تا جای کار میکرد، هم در خانه هم در بیرون. و خود بابیم که بود اتر کار نمیکند. من نمیفهم که چی بود، شاید چی فشار بود که میفهم نو از افغانستان که خارج جاده میشه، نابلد. of course میفهم که نابلد. سمو حتما یک پسی پیش شده بود. و نتر بود که ما که خانه کار داشتیم، اما مادر ما میگفتیم خانه رو میگیریم، نتر موتر کار داشتیم، موتر متر آمد، از خاطر که مادر اقضا آمد کش که کل زندگی ما رو پیش برد. سو ما که گفتم به زندگی خود که امتر آمد که من زندگی خود شروع کنم، من گفتم که نه، من تر نمیخوایم. من میخوام یک بازو باشم به زندگی، یا متر یک سرچپیش که من پیسر بیارم که خود خانم اقا کار نکنه، از خاطر که من خود زامت های مادر خودم دیدم. گفتم من نمیخوایم متره. و میتونم بود که کسی شده انگلیسی گفتم، این ما در فارسی میگم. ببخشن که یک بابا بود، بابیشان شرابی بود. ببخشن یک شرابی بود، 2 تا اولاد داشت، 2 تا بچه داشت. و یکی از بچه‌اش سوال میکنن که خودت شخص ماسی؟ گفت ما یک شرابی هستم از خاطر که بابی ما شرابی بود. گفتن باز بر برادر دیگه خود پرسان کرد خودت شخص ماسی؟ گفت نه، من قطعا نمیخورم، نه مشروب به شراب چیزا به دان من نمیکنم. من میگن خود چرا؟ گفت از خاطر که بابی یک شرابی بود. اما ترسه که 2 نفر میتونه که مطلب عین زندگی را مگم یک لسن یا یک پند که باشه از او یک دیگه جذب میکنن. ما مطلب جذب کنم که نه، من نمیخوام. من دیدم زامت های مادر خودم، من نمیخواستم نه زن خودم و زنا که دور برم که می باشه، چی خالیم باشه، زن کاکایم چیزا که باشه، نمیخوام زامته. So that's why that story hits close to home. Well, thank you so much for sharing that. It's very difficult to share
personal stories, and thank you for your courage and to be able to do that. آسان نیست که آدم قصه شخصی خود بکنه، یک درد می باشه، یک رنج می باشه در قلب آدم، اما مهم است که آدم از این چیزا درس بگیره. Yeah. و عموما وقتی که یک مثلا گفته شما, you know, it happens all the time in domestic violence cases as well, where fathers are abusers, and what ends up happening is I have clients like this all the time. Their children are either the carbon copy and repeat the cycle of the abuse, or they've chosen to walk away from it altogether. دقیقاً وقتی که کلاینت های مگان دفعه دفتر میآین اینمی قسم یک مشکل می داشته باشن، بازم مثل که یوسف جان گفتن یا اینمی کار میکنن که بیخی اونمون چیزی که پدرشان بود می باشه، میزنن و میکنن خانم خدا و جنجال برش میسازه، یا ای که میگه نه ما در او راه اصلا نرفتیم و نمیرم، یک درس میشه برش، نمیخواه که امو زندگی رو تکرار کنه. And that's really important to kind of, you know, bring that up. So this is a great segue into the third thing, which is presence. And I feel like, you know, even personally, you know, as a child of refugee parents, you know, watching my parents and watching the dynamic in our home, you know, a lot of the time, you know, or most of the time, I should say, constantly in survival mode. Yeah. You know, I had kind of the opposite, you know, constantly my father was working, and he was constantly in this mode of providing. Provide this, provide that. As kas pas namonin, kar mekonam, afroz kar mekonam, zindagi khub bartan mesazam. You know, bozam, it comes back to that balance. And I think that, you know, what I lacked and what was so difficult, you know, and I know that perhaps this was not intentional, because when you are a refugee assimilating into a new country, you are in survival mode and you do want to create, you know, this life for your family that you perhaps couldn't in your homeland. بازم جای ملامت نیست برای اینکه افغانا که نو به این مملکت می آمدن، به فرهنگ تا که مثلا بلد می شدن مجبور بودن که کار کنن 7 روز یا 6 روز که بل خدا بیتن یا خانه بگیرن یا موتر بگیرن. جای ملامت نیست، اما باید از ما بهتر باشیم و هر محیط که میای، هر اولاد که در دنیا میای، هر جنریشن که نو میشه، ما باید زندگی بهتر برشان بدیم. و so couple things that I wanted to ask you. First of all, of course, you know, what does it mean to be present in a child's life as a father? And I know you are present, and that's why I'm going to ask you part 2. How does your presence in your child's life help you to heal through some of the trauma you have mentioned earlier? سوالی که براتون دارم از که اول از این که شما چطور آماده می باشین در زندگی اولاد خود، شما چطور می باشین، و دوم از این که چون بیشتر قصه خود کردین برای ما، چی رقم این خودت از نگاه سیکولوژی چطور خودت کمک میکنه که امو درداره که داری در دلت بهتر بسازه؟ بسیار سوال خوب. در فارسی ای بود که خود بابی ما کار میکرد، مگه متر انوزم که خانم که می بود اتر بر ما مثل نبود که بگیم که رفیق بود یا امسرک بابا بود. ما انتر نداشتیم، خودم ما و برادر خوردم. آل که هستیم ما، از خاطر مام 2 بچه دارم، اما تر خدایی 2 بچه دارم، مامام سرچاپیش میکنم. حالا بگین که مثل که چه سالگرد باشه، خود سالگرد که می باشه، خود دوستان و فامیل میفهمه که پقانه و چکی چیز و چیزا رو من نمیکنم. و هر سال پرسان میکنم، میفرن خب سالگردتان کجا میخواین برین؟ اوکی، میریم با طیاره. چرا؟ از خاطر که این خاطر هسته که مثل میمانه پشتشان که او بابا یادتان هسته که ما رفتیم میامی رفتیم، یادتان هسته که ما کالیفرنیا رفتیم. اینی خاطر هسته که مثل که میمانه پیششان و مو خاطرات خودم شخصی من نداشتم که خود بودم.
که پرسان کنن یا مثل خود بودن بابت چی نبود به من. سو من Mhm. گفتم من سرچپیش میکنم. حاله او فقط یک بسیار یک مثال خرد است. یک مثال دیگه است که خود گفتن به اولاد بگینشان که مثل دوست دارم، که I love you. Mhm. ای فکر میکنم بر یک پدر که از افغانستان آمده یا از افغانستان است یک کمک سخت است. نمیفهم چرا. but گفتم که مامر خود چی میگن که در انگلیسی که میگن if you want to see change in the world you need to change yourself. و من به مورا گفتم نه، من اولادای خودم میگم که I love them. یعنی بغلشان میتم، میگن که نه بغلی نباشم، من بغلشان نگاه میکنم. هنوزم بچیم 9 سال است، هر وقت که باشه I will pick him up. میگن او 9 سال است پای خود داره. گفتم نوش جان پای خود داره. یک روز میباشه که بال خود میکشه با خودشان میره، باز ما چی میکنیم. so زندگی خود من پیش میبرم. So also like in English, when you mentioned the story of, just being present, presence to me is a huge deal because I didn't have that growing up. So even though my dad did work, he really wasn't there in our lives. Almost so much that he doesn't really know who we are, because I have a little brother as well, and I don't think he really knows us. So we're not friends. He played, I think, a role that wasn't very successful in my eyes. And so I said, no, I'm not going to do that. I'm going to do the opposite. And so now the example that I give in Farsi is that, when my kids have, when the birthdays come up, I don't do lavish birthday parties and let's go to Chuck E. Cheese and let's invite thousands of people or hundreds of people. I just don't do that. I just ask, hey, where do you want to go? Let's go somewhere. I've taken them to Miami. I've taken them to California. I just want to take them places because I want them to have those memories. I'm like, hey, Boba, do you remember when we went to Miami? Do you remember this? I love that Mhm. because I never had that myself. So, in giving him the thing or giving them the things that I didn't have, it it heals me, and it feels so nice, even though I don't get to see them every day because we are divorced. But the time that I do see them and the time that we do have with each other, it's concentrated, and that means a lot to me. That really heals me. So for me to say, oh, I love you to my children, it's very easy. Um, because maybe because I didn't get that as in my youth, but I just know how that feels. That appreciation and that presence is a very big deal. So I don't want them to feel anything less. I want them to feel all of the love, all of the presence. They can pick up the phone and call me, and I'm there. That's really beautiful. Thank you for sharing that. Thank you for changing the cycle. Uh, That's really, really important. One of the other things that I also noticed, I know that you didn't mention, but I'm going to mention it for you. okay. Yusuf Janam, خودش بسیار like you're very humble. تعریف خود زیاد نمیکنم و نام خدا همیشه که ببینین نام خدا در ALDC یک گروپ است. یگان دفعه امی فیتنس لایو سگمنت می داشته باشه برای افغانای ما یادشان میده ورزشه. وقتی که امی کار میکنه یک چیزی که بسیار خوشم میآید، یگان دفعه که نگاه میکنم میبینم که بچه‌هایشان در امونجا میباشن، یا ساتری میکنن یا در سکوتر هستن. مقصد امونجا هستن. And Yusuf John is very humble when it comes to himself and his fatherhood, and but he does great work for ALDC, and in that group when he conducts fitness sessions, I love seeing the boys in the background. The boys will be on the scooter or they'll be helping dad, which I think that, and I've seen this, a lot with fathers. Modern day fathers who are present, let's bake something. Let's go, let's here's the eggs, here's the flour, you mix the batter. I'm gonna put the muffins or whatever it is inside of the oven, and like doing things together. این مانند نمیده که تنها مثلا ما شما سال یک دفعه یک سفر بریم یا سال یک دفعه یک سالگرد بسیار مهم است. اما یوسف جان خودش نمیگه، چون بسیار نمیخواد تعریف خود کنه، اما روزمره کاری که روزمره همراهشان میکنه، مثلا میشینه کارخانگی همراهشان میکنه،
مثلا میشینه تعال مثال بیرو که ساتری میکنه یا میره امرشان ساتری میکنه اتنا میکنه که مثلا برین شما بازی کنیم خودش میره it's not like you say to your kids all right grab your scooters see you in a couple hours go play around the block you participate in that you're there when they do that and what a lot of times what Afghans unfortunately don't realize, the old school ones, the older generation ones, is that when children are young, they look at us like superheroes. You ever notice like children will run up to you, baba, baba, mommy, ito shud imruz, ito shud. They get so excited to tell us so much. اگه متوجه شن طفلای خرد مخصوصا یوسف جانم اولادش نزدیک سن سال اولادای خودم هسته که 11 ساله و 7 سال هستن و بسیار اگه متوجه شوین اینقدر یا خوش هستن که بیاین مادر پدر خود برشون یک قصه بکنه اما تو دویده میاین خوشحال میاین شاید برای ما شما یک چیز بسیار کوچک باشه یک چیز را مثلا دیدن در تلویزیون یا یک دخترک خورد مثلا ایوانات خوش داره یک چیز نوی که یاد میگیره دستی که دویده میایم چرا؟ از خاطر که ما را از کلگی در دنیا کردم دونمو سن تا یک مدت مادر پدر خود بسیار در جای بلند میبینه and it's so incredibly important to recognize that I think and you touched on praise which is our the last part of these dimensions that we've been discussing praise I know that you mentioned that you constantly tell your children that you love them and دوست دارم گفتن راستی واقعا در افغانستان نمی گفتن پدر مادر شاید مادر میگفت پدر رواج نبود در فرهنگ ما نبود رواج شاید بسیاری پدرها بوده باشه که نمیگفتن که دوست دارم اما نشان میدادن دوستی خدا به اولاد خود I don't want to sit here and act like, oh, in Afghanistan, nobody knew how to be a father. No, absolutely not. I'm sure there were phenomenal fathers, and there are phenomenal fathers who, instead of saying the words, I love you, showed their children how they love them in different ways. But that's more of a Western, more of an American, mentality to have to say it. I mean, even there are some countries in Europe and other parts of the world where it's like, I love you. It's just like, what? Why do you guys keep saying that? It's not a very universal notion. جای اروپا هم که بری I love you نیست. یک چیز بسیار امریکایی است. They make fun of actually America too. Yeah. They Americans, they love everything. They just love everything. That's fun. So, but we live here. And that's the cultural norm of the United States. So we have to encourage our children to be a part of that. So Yousof John, can you tell us a little bit about praising children? Give us some life examples of how we can praise our children, both, with our actions and with our words. اگه بتونین که یک کمک نظر خود بدین که چی رقم آدم اولاد خود تعریف کنه اولاد خود همیشه خوش نگاه کنه. همین که شما گفته بودن که راست میگن که سالانه که مثل فقط یک سالگیره باشه از او که بسیار زیاد است خود بودن که مثل که آدم میره بیرون امر اولاد دادم یا مثل فعلا خود دو تا بچه هم they like to play football so فوتبال که میریم مثل سرک باشه یا چمن باشه we throw the football فوتبال بازی میکنیم یا بدمنتون ما بازی میکنیم اتنیست که تنم بگیم خوب برین ساتیری کنن خاطر بسیار آسان است و این نیست فکر میکنم زیاد پدرها یا زیاد مثل چی میگن parents که هستن مادر پدر شاید مو فکر نمیکنن که مثل 4 تا بابا در میروز نمیایم مثل میروز نمیاد چرا خاطر مکتب میرن بعد از مکتب چی فاکولته باشه بعد از بار خود میکشون میرن باز مو وقت است که آدم فکر میکنه که کاش که مو وقتی که ما فوتبال بازی میکردیم مامرمشان بازی میکردم یا گمونیمال اوز میریم چرا مام دمو اوز نرفتم تا اونجا ششتم یا تلفن یا در کتاب یا چیز دیگه خودم مصرف کردم نه امی وقتش هستم از خاطر که سبای ما هیچ ما چی میگن we don't know guarantee نیست
So با مو هسته که من بسیار خوش دارم. I love to do that. خوش دارم که مام ده عوض برم. مام خوش دارم مثل ده خورترکی مام فوتبال تر بازی من نمی کردم که ده تیم باشم یا فوتبال ده تلویزیون سر کنم. قطعا صفر. من فقط ده مکتب میرفتم پس می آمدم از you know فقط مکتب چی بودم. مگه مال که بچه‌م خوش داره گفتم نه مام خوش میکنم. That's okay. So من بسیار خوش دارم که مثلا ماشان باشم. امروز سوال میخوام اما که presence که میگن که خود بودن میخوام که بفهمن که نه فقط که بگم که I love you. میخوام خودشان اس کنه که نه my dad is here. اینجا هسته we're playing. So the gap فکر میکنم چی میگن gap آسان است عمل سخت است و فکر میکنم شاید می ای به افغانستان ما که بود امی عیبش بود که نتانستن اگه دلشان بود میتونستن از دل نشان بدن مگم دو گفتن نبود مگم مال که ما در یک زمانه هستیم که اولاد باید بفهمه که ما دوستشان داریم. And so like equally when you speak of like humility, I'm full of mistakes. I'm a dad of two boys, trying to co-parent, trying to run a business, trying to be a positive person in the community. I love the ALDC. It's full of maybe 11,000 people from not only the DC metropolitan area, but almost all over. And I love to be a positive light. And whatever I can, I'd love to share. I'm full of faults and I'm full of mistakes, but if somebody can learn one small thing from that, that would make me so happy. So that's why I open my life. My life is an open book. Chika sawal dashta boshan. If you have any questions of anything, I open that book up. Because I think we're all here to learn. And so I'm open to learning. And I think that's why we're here. So that's like the best part. But when we mention on the kids actually knowing that you are there and being present and praise, that's a huge thing. And so not just by saying that I love you, but showing that I love you. You know, I didn't play football when I was young. I didn't watch football. I didn't even know the rules of football, honestly. But I still don't know the rules of football. You know, like if my kid says, "Hey, let's go throw some football around," I can easily throw football. Let's do it. Yeah. Hey, Baba, let's go swimming. Cool. I'm not going to say no because I know that in the future, I'm not going to get this time back. They're going to go to school. They're going to go off to school. They're going to go out with their friends, and I'm just going to be maybe an afterthought. But then what I will have are those memories. Oh, you know what? I wish I would have went with them to the pool. I wish I would have done football with them or whatever it was. And so I don't want that type of regret to ever, I don't want to hold on to that. So the only time that we have is now because tomorrow is not guaranteed as we're all in this crazy pandemic and crazy times here. We don't know what's going to happen. So that's why I'd rather take advantage of as much as I can today because who knows what's going to happen tomorrow for any of us. You're absolutely correct about that. Yusuf John, what do you think about, positive affirmations? What are they and how can you use them with your children? گپ است در انگلیسی میگیم به نام positive affirmation. چیزای مثبت همیشه که کلاینت های ما دفتر میاین همشون صحبت میکنم. همیشه همی نصیحت برشون دارم که اگر بتانن که مثبت بسیار چیزای مثبت به اولاد خود بگوین. If you could give us the definition and then some examples, that would be great. Positive affirmations, I think, are very, very important, especially to learn them as youth, because we are in a world that we cannot just be smart. We have to have social skills. We have to be able to sing and dance and do all these things. And if we don't remind ourselves, sometimes on those gloomy days, we will forget and we will let those gloomy days take over. And that's not going to be fair because we, or as a youth, I think like our children, they are full of so much knowledge, but they just need something to let them know, hey, I am smart. I am handsome. I am a good person. I am a good leader in the community, for example, or I'm a good son. Just reaffirming these things on a daily basis or every other day just lets you know what, I'm on track. There will be bad days, but there are way more good days than bad days. And life goes on. So میام در فارسی که هسته فکر میکنم بسیار چی میکنم important هسته. مهم.
بخیر. باید مرا ببخشید میفرمایید که دیر است که ما از افغانستان دیروز می خود لغت های فارسی بخی از پیش ما گرد میشه. حالا ببخشید که پروگرام خلاص شد دتر مهم سر میاد. So Okay. فکر میکنم بسیار مهم است برای یک اولاد که آدم بگه که نه ما هوشیار هستم، ما آدم خوب هستم، من مسلمان خوب هستم، خدای خودم دارم، فامیل خودم دارم. بیز اینی گپا که امتر تکرار که در دل آدم بگه و در زبان که آدم بگه امو پس یک چی میگن یک قوت میته برای آدم. از خاطر که امتر ما انسان هستیم، هر روز روشنی نیست. چی میگن بعد از باران روشنی میآید، مگم بعض روز باران میباره. انسان ما باید امور جذب نمیکنه آدم فکر کنه که نه سبا یک روز دیگه است، روز ما یک آدم خوب هستم، ما کوشش خود میکنم. این چیزا گفتن به خود و هم به زبان بسیار مهم است، especially برای اولاد. Atman, Atman. So, thank you for that, Yusuf John. Some tips that I usually give my clients is that I always say to them, I see adolescents and adults and children, so I have a wide range. در دفتر که یکون کلاینت های من میاین چی اطفال باشه، چی خود باشه، چی کلان باشه، یک نصیحت برشون دارم. صبحکی که میخیزین در آینک سعی میکنین یک چند چیز بگوین. بیشتر یوسف جانم گفت من مقبول هستم، نه تنها از بیرون و از داخل قلب من هوشیار هستم، دانسته هستم، آدم خوب هستم و it's a lot easier to say this in English in positive affirmations, but basically I always encourage even myself, my children, everybody around me that when you wake up in the morning, you want to wake up on a very positive note. You want to look in the mirror, you want to look yourself in the eye, and you want to say, and you encourage your children to do the same thing. You tell your son or your daughter, look in the mirror and say, I am beautiful, I am intelligent, I am worthy, پر ارزش هستم. وقتی که یک انسان ارزش خود نفهمه اعتماد به نفس هیچ وقت نمی باشه. If you don't have this sense of self-worth, you will never be confident enough to get things done in your life. And it's incredibly important as parents because we are molding our children. Our role is to it's like they're like Play-Doh. We're squeezing, we're molding, we're forming and reforming, but their brains, right, not their bodies. Yeah. So مثل پلیدو گلواره یک اشتک مغزش گلواره است. رقم که او را پچک کنی یا دور بیتی یک سفنج وارست او را جذب میکنه. و اگه هر صبحی برش بگویی که بچم امروز پیش از اینکه مکتب بره، بچم تو مقبول هستی، تو پر ارزش هستی، تو هوشیار هستی، و هر روز میگه even if they don't believe in it, eventually it's like the motto of keep, fake it till you make it, keep smiling until it becomes real, even if you don't feel like it. بعض وقت از نگاه سایکولوژی میگیم که لبخند همیشه براستی نمی باشه، یگان دفعه ساختگی می باشه. و از خاطر از او همیشه کوشش میکنه، انسان کوشش میکنه، بنده کوشش میکنه که مثلا اگه خوش باشه یا نباشه باید لبخند کنه. و از نگاه سایکولوژی هر چقدر کونمو رو بکنه یک روز اونمو براستی میشه، چون کوشش میکنه و کوشش میکنه و کوشش میکنه، آخر نتیجهش مثبت میباشه. So just wanted to put that little tip out there as well. And Yousof John, before we end, I wanted to ask you if you had any final tips for just picture Afghan American fathers out there who are struggling, who were guided in a different way, not necessarily an American way. Any final tips that you want to give them, or anybody in the audience, or even mothers who are playing the roles of fathers? نصیحتی که داشته باشین برای همخوانای ما بفرمایید. خیلی دو نظر دارم مال که شما با اجازهتون. شما که اول که گفتین که سینگل مامز که هسته که فقط مادر هسته که اولاد رو کلان میکنن، نظرم ایسته that they take time off.
اقا فشار است سر مادر که ام مادر باید باشه، ام بابا باید باشه، ام رفیق باید باشه، ام حالا که ما به این زمان هستیم که سوشال دیستنس سمر مکتب است، حالا مادر معلوم شده. انسان حالا اتر که هسته فکر میکنم که خود مادر باید یک وقت بر خود پیدا کنم، نه که تنها بر خودش بگین که نام من مریم است. خود مریم باید وقت خود بر خود چی باشه که اگر سپورت میره نوش جانش بر سپورت، مگم امو وقت بر خود باید پیدا کنم. خاطر او بر خودم بر روحی، ام بر جسم، ام بر خو، ام بر زندگی که هسته بسیار مهم است بر خودش که یک تفریح داشته باشه. اگر نه افروز پشت افروز پشت افروز سالها تیر میشه، ماها تیر میشه. و یعنی مثال که اصلا خود مریم هیچ میشه، خود وقت کل زندگیش تیر میشه. So, like in English, I think that you touched on single moms. Single moms nowadays, I really think that they just need some time off. We are, moms are surrounded by friends, family, whoever it is, trustworthy people. You want to take some time off. You want to either go to the gym, go get your nails done. You want to go on a trip, whatever it is, you want to make that happen. Because it just helps with everything. And now that moms are actually made to be teachers, they're made to be dads as well, they're made to be friends, they're made to be the person that you play dolls with or Play-Doh with. It's very tough. So I think that time is super duper important to take. So I really encourage single moms to do that in any way possible. And then also my second thing is in regards to dads that are in the United States. The biggest question is, if you have a partner, is how can I make your life easier? That's what I've learned, I think, younger, is what can I do and how can I make your life easier? And that could be a team thing. How can I make our family's life easier? What can I do? What can I do to make this smoother and more comfortable? Because there's a lot of things that parents or couples, they don't share. But if you ask the questions and make them feel comfortable and safe, they will give you the answer. So I think it's very important to know, because we're all a work in progress, and everybody wants to do their best and be their best and feel their best, but without knowing that we're doing the right thing, we will not know. So میتونم که در فارسی که هسته که زناشویی که میباشن یا تنها یک بابک که میباشم، فکر میکنم برای خانم خود که پرسان کنه که من چی قدم میتونم که زندگی ما آرامتر باشه، یا فشار کمتر کنم، یا چی هست که من میتونم کنم که زندگی ما رو خوبتر شود. فکر میکنم بدبختانه زندگی زن شوی افغان که میباشه اما شو صبح میکنن صبح شو و هیچ و چی بگیم که بدبختانه است که نمیشناسن یکی دیگه خدا، و اگر چی میگن که بلاد پیسیش داده میشه، موترها پیسیش داده میشه، می زندگی پیش میره، بگم خود زنشوی فقط رومیت ور میشن و خود بر خود مثل وقت نمیتن که این اولادا از عشق و محبت پیدا شدن. تو نشده که نه ما باعث اولاد میداشیم، نه خیلی اولاد نداره و بعضی مردم ها که جان میکنن و زندگی چی هسته که بعضیشان خانهشان اولاد نمیشه. سو خود زی اولاد یک توفیق خداسته. سو اینی توفیق آمده باز مو آدم قدر کنه. یعنی این خانم هم هسته فرمای که اولاد داده، بریم بیرون، بریم سفر، بریم گپ بزنیم. فکر میکنم که خود مردمی وظیفهشون هست که بگن که نه ما چی کدام میتونم که زندگی ما خوبتر شود. Simple. That was such a beautiful way to end the segment. بسیار مقبول، بسیار زیبا. I really love that you said پدرها، شوهرای افغان که نگاه میکنن پروگرام متوجه باشین. یوسف جان گفت که باید از پرسان کنین خانم خدا، اگر امرای خانم خودم یک جای نباشین it's okay. بعضا مادر اولادتان است، بعضا پرسان کنین از پیششان شما چی کمک کار دارین، شما چی ضرورت کارین. دشمنی نیست. The problem, with our community, not always, but sometimes, again, everything is like so intense. Everything's so dramatic. Everything's like, it's like, we said it last week. We laughed so much, John and I, about like,
it's like you do something wrong and it's like hot it, and it's like the end of the world. Like you're literally, your world is ended, you're going to be buried. It's like, no, no, take a step back. It's Yeah. okay. It didn't work out. Guess what? Over half the marriages in this country don't work out. That's okay. That's why it's allowed in our religion. Divorce is allowed. اجازه است اگه خانم شوهر نمیشه بینشان، مناسباتشون خوب نیست، خیر است، مشکل نیست، اما دشمنی رو نگیرین امرای یکی دیگه خود. اولاد دارین، دشمن نیستین. اونمو دو اولاد شما در این دنیا آوردین، مسئولیتتان است تا آخرین عمرتان که اونمو اولاد زندگی خوب بدین، چی که 8 ساله باشه، چی که 18 ساله باشه. بسیار بسیار یک چیز مهم گفت یوسف جان که باید است پرسان کنین چی کمک کار دارین و امو کمک انجام بدین. It's so incredibly important. یوسف جان تشکر یک جهان سپاس از اینکه شما امروز در برنامه ما آمدین و وقت خود بر ما دادین. اگر کدام سوال داشته باشین برای یوسف جان. If you have any questions, thank you so much, Yousof John, for giving your time to us today and all of the insightful advice that you've provided to be the best father that one can be. And if anybody has any questions, if you look at the bottom of our screen, there is a phone number. You can call that phone number and we can conference you in with Yousof John, and he'll be more than happy to answer any question that you have. If you don't feel comfortable calling, then you can go ahead at the bottom of your screen. You're also going to see an area for comments. You can type your comments in, and either one of us will be there to answer it. بازم اگر خواستین که امروز یوسف جان صحبت کنین، نمره در زیر اسکرین نشسته، میتونین که در اون نمره زنگ بزنین، کانفرنسش میکنین. اگر میخواستین که کامنت در فیسبوک لایو نشته کنین، در زیر اسکرین کامنت است. شما میتونین که او را نشته کنین. یگانه خواهش دارم که لطفاً اگه بتونین که امو سوالتون در اگه در فارسی به انگلیسی نشته کردین آسان تر است. بعض وقت خوانده میشه، ببخشید فارسی ضعیف است، بعض وقت با آسانی خوانده میشه، بعض وقت یک پاراگراف میباشه باز مشکل تر میشه. اگر امو رو بتونین یا در انگلیسی یا فارسی در انگلیسی بسیار خوب میشه. بازم در تشکر از طرف صدای حق تلویزیون و بسیار زیاد در هر نقاط دنیا باشین. امیدوار هستم که خوش و آرام باشین. روز شب خوش براتون میخوایم. خدا حافظ.